Wanaongelea server kufunguliwa. Nafikiri server kufunguliwa sio president anafungua server, ni IBC. Hapo sasa ndio anashindwa kujieleza hapo. Angesema tu IBC wafungue server, aitwe aambiwe server ndio hii tunafungua, the first pin ndio hii, the first word ndio hii, hii ni waya ya kwanza inaingia wapi, aangalie. Aongee na IBC. Hapo naye itakuwa sawa. Kwa sababu tukiandamana hivi na kuharibu vitu ya wananchi, leo ni Tuesday, maandamano ilikuwa jana, unga haikushuka bado, iko tu pale pale. Wenye waliharibiwa vitu sawa wanaanzia sufuri, ni shida tena ingine. Wakijaribu sasa kuwa arrest, sioni kama kuna kitu itasaidia. They can arrest them, maandamano itasidi zaidi, watu watachoka, maandamano itaisha, itakuwa nini? Mambo tu itakuwa mengi. Hata mpaka sisi wenye tulipiga kura mpaka tumechoka, hata tunashindwa tutaanzia wapi tumalizia wapi. Mambo ya hii hatua ya ICC, hiyo ni story of another day. Hiyo bado hatujafika hapo, hiyo ni mbali. Waangalie tu penye walikosania kwa upande ya subsidy. Kama subsidy haikuwa delivered to the right people, wangeita wale watu waeleze vizuri vile inafaa subsidy ikue. Lakini kusimamisha tu subsidy hivi pap, mtu mwenye anatoka Ushago Eldoret pale reserve ajui subsidy hata inaenda wapi, anashangaa tu mafuta iko 200, haelewi. Angeendeleza subsidy, alafu wabambane nao pale juu peke yao, vile hiyo pesa itafikia the people who are dealing with those subsidy things wenye wanalipwa, kama upande ya mafuta na upande ya mahindi ambapo ni unga na hii mafuta tu ndiye angesaidia, kwa sababu in any world ukirudisha chini, kama tuseme mfano bei ya stima, hiyo inasaidia sana in industrial production. Ile production kuproduce whatever it is being produced, production yake itakuwa inaenda chini, haitafikia mwananchi wa kawaida kama ni expensive. Kwa sababu the cost of production haiko mkula yule alikuwa na produce, unaona. Lakini watu wetu kila mara ati mita inabadilishwa namba, sijui akaunti yako ya stima inabadilishwa ndio hii. Kumbe wanaenda kuongeza bei, lakini si ati kubadilisha namba, inakuja na namba tofauti na bei tofauti. Naona. I think we have to look in that. Mambo ya mafuta na hiyo production pia stima, ukiwawekea tu wananchi stima chini. Sisi tumeona kwa nchi zingine za nje, bei ya stima huku ni pesa kidogo sana, na production unaona watu wanatoa hizo machakula za GMO nini, kwa sababu kila kitu yao wanatumia stima kuiproduce. Ndio maana chakula kwao huwezi sikia chakula ati kuna shortage ya chakula, hakuna. Waongeze tu stima zao, mabei zao za hoteli huko penye wanaendanga kulala na kufanya mikutano. Lakini inahusu mwananchi wa kawaida, wawache hiyo. Ndio hata bei ya rims mafuta ya kujipaka wasiguze hiyo. Ndio unaona wanunuangi hiyo ni ya mwananchi wa kawaida. Haipandangi na kuanga tu shilingi 15. Sawa. Asante sana. Na kaa tu kwa shoni na maswali mawili matatu, lakini hata nikaribishe Steven Chalo. Asante sana kwa kujiunga. Ungeniuliza kwanza alafu karibia Steven Chalo. From there utakuwa na maswali ya Steven baadaye tena. Maswali yangu ni kadhaa. Moja, nimesikia ni kama unasikia vibaya jinsi ulipigia hii serikali kula na haijakufaidi vile ulitamani. Maswali yangu ni mbili. Moja ni, je, kwanza unafurahishwa na yule mbunge, huyo ndio kwanza karibu na wewe, mbunge na yule MCA wamekufanyia kazi, umeridhika? Pili, rais uliyempigia kura unaona amekufail kwa njia gani? Haya, kwanza kabisa wacha nianze na mbunge. Mbunge wangu ni huyo anaitwa David Kiblagat. Aliongea matope hata jana tu usiku tu baada ya maandamano. Aliongea matope ingine imekuwa online. So hiyo kwanza anifurahishi. Huyo bure kabisa. Sikuwa nataka hata arudi kama MP. It is only that those people they are boosting, wanatubulldoze, wanatuibia kura akina Mandago msio zingine alikuwa anasema hapo ati siasa wekeni kwa lungs. Kumbe anaiba pesa ya wananchi ati anapeleka watoto Qatar na Finland.
na anaiba watu. If I want to go to Finland, I can Google whatever the requirements they want. It's not a matter of near the county is doing the sponsor. Which sponsoring is that? Let me come to my MCA. He's doing a very good job. Amekuja hata amefungua barabara ingine ilikuwa imefungwa hapo na land grabbers. Ameifungua, ameweka mara minachimbwa na kuweka ile drainage systems ya maji. That is doing a very good work. Celebrate hapa kwa show. Sijui kama ako kwa show, anaitwa Isaac Chirchir. So Isaac makofi kwako, unafanya kazi nzuri kulingana na jamaa captain. Sande kufungua barabara. Isaac Chirchir Soiward, na anaita watu akipata nafasi kule county, anaita watu area mzima, each and every ward. Kama ako na nafasi kama 3 anaita every area, anaita, wanakutana mahali, wanatoa public participation, wanasuggest somebody ndio huyu tunataka aende kazi, weka documents yako kwa meza, kila mtu akiona ana qualify, wananchi wanapitisha. That is it. He's doing a very good work. So waja sasa nikuje kwa Hasala himself. Hasala himself. Unajua tukienda hapo sijui ndaanzia wapi nimalizia wapi. Hii serikali hii serikali tutatengeneza na nyinyi. Hii serikali itakuwa ya mama mboga na bodaboda. Ai. Waja nani jokes ni jokes jina yako. Waja tutaongelea hiyo siku nyingine. Jokes waja tutaongelea hiyo labda kesho. Waja nisiongee tu kwa sahi. Lakini hapana. Usipate nina maswali bado. Aendelea tu. Nafikiri okay. Hata nije kwa Chalo. Chalo, umesikia mfuasi sugu aliyepiga kura jinsi hata hana maoni. Wewe una yapi ya kusema? Habari zenu wana panel hapo. Tuko salama. Salama. Mimi nawasalimia, mimi ni mtu wa Mombasa. Mombasa tunaona hii mambo inaendelea. Hii mambo ni ngumu sana, manake sasa chakula imepanda na tunasikia inapanda kila pahali, kila pembe ya dunia. Nafikiri hiyo shida tuko nayo pale, ukiwa hapa ukiwa wapi. Na hata ukiangalia jana, yale maandamano ya jana, kulikuwa kuna nchi 5 nafikiri hapa Afrika zilikuwa zinaandamana pia hiyo jana. Leo sijaangalia sana kama hizo nchi zingine kulifanyika nini ama ilikuwa vipi, lakini sasa tuko na kazi ngumu ya kufanya, tuko na kibarua ya kufanya, na isibidi tuwe ni watu sisi wakati wote tunasahau paka ile kivulivuli yetu. I mean tunasahau paka shadows zetu. Kama ni ukweli ukisemwa, nafikiri ndio watu mtu anaweza rekebisha, lakini mtu unaweza kufikiria mtu amekukosea na pengine yeye hata hajui, na kama hujamwambia wewe umekosea wapi, yeye hata jua. Sasa hao watu tunawachagua wakisema wanaenda kusimamia mama mboga, wanaenda kusimamia watu wa bodaboda, halafu mara unaona hata wanaanza kuchukua watu ambao walifanya kazi tayari wameretire, wanarudishwa wale. Sasa hao mama mboga na hao watu wa bodaboda, je, tunawakumbuka? Na nafikiri kufikia hapo ndio inaleta hasira sana. Hata watu sasa wanasema, sasa ni kweli huyu rais wetu alipita kura ama hajapita kura? Ndio inakuja yale maswali sasa. Wengine wanataka servers zisifunguliwe, na kama rais wetu alipita kura, si afanye tu ungwana, afungue zile server, tumjue huyu Mr. Raila ni muongo, alafu tutajua kujitetea. Lakini kama zile server haziwezi funguliwa, hata the next time pia tutapiga kura na itakuwa still the same, manake mtu yote anajua sasa at the end hakuna kitu itafanyika. Kwa hivyo yeye anaweza fanya vile anavyotaka, lakini sijui kama makosa ni sisi wapigaji kura ama makosa yako na wale tunaowachagua. Hatuwezi kuelewa, maana hata tunachagua watu kabisa wa nyumbani kabisa, mtu mnakaa nyote mtaani, unamchagua akienda huko mbele, basi amekwisha sahau hata huo mtaa wake. Mimi huko ninakotoka hiyo area ilikuwa naishi na jamaa alikuwa governor ile wakati kipindi kilichopita. Tulikuwa tunaishi kwa ploti moja, hata tunapika pamoja, tunakula omena pamoja. Lakini sasa wakati walipopita kuwa governor, hata yani kule mtaani hakutaka hata kujua na hakushughulika. Sitaki kumtaja. Yeye mwenyewe sasa nafikiri akisikia sauti yangu atakuwa anajua kama anasikiza. Hakushughulika tena, sijui kama ilienda vipi. Paka akawa sasa ndio amesahau kule ametoka. Sasa ndio ni kwa maana sisi tuwapenda kusahau paka shadows zetu.
ile kivulivuli yako unaiona alafu unaikimbia. So I don't know where the problem lies now mpaka kufikia sasa, kwa sababu shida ya unga iko saizi. Hata bafu ya watoto university naona ni kama ambayo imetolewa sasa. Sijui ni watoto wasiende tena skuli, wasiwe werevu, I don't know. Hata siwezi kuponti, hata sijui ni vipi. So the problem is hatujui kama wapigaji kura sisi ndio tuna makosa ama wenye makosa ni wale ambao tunawapigia kura. We don't know. Hatujui kama zile kura zinaibwa ama haziibwi. Hakuna mtu anaweza kusema kitu kama hiyo. Pengine zile server zikifunguliwa ndio basi tutajua hawa walikuwa wakituibia kura ama hawa walikuwa hawaibi kura ama hawa walikuwa wanadanganya, maybe. Lakini upande wa shida za chakula naona ziko pahali kila pahali hapa duniani kufikia saa hizi. Asanteni, ilikuwa ni hayo tu. Maybe swali moja ama mbili kulingana na wewe. Unaona kama mpiga kura, the more tunazidi kuweka watu katika mamlaka, the more miaka inasonga, ni kama anapoteza utamu na haja ya kupiga kura na anakosa kuwa na hamu ya kumchagua kiongozi awaye yote? Huwezi kukosa kuwa na hamu ya kuchagua kiongozi, maana nchi lazima iwe na kiongozi. Sasa tukifanya kupiga kura hatujafanya chochote, tumebaki pale ile situation ambayo tuko. Tukisema tutapiga kura kwa sababu tunawapigia kura wanafanya hivi na hivi, hatujafanya chochote. Lazima tutafute suluhisho la hiyo kitu. Lakini kupiga kura hiyo ni lazima. Na unaona kama suluhisho litakuwa kumshtaki na kumfunga Raila kulingana na wana UDA, ama suluhu ya matatizo tulionayo yatatoka wapi? Hapo tukisema tuwe tumshtaki Raila tumfunge, tutakuwa tunasema uongo. Manake sijui kama sisi wa Kenya sote tuna macho na tunaona Raila jana pale kwenye hiyo maandamano hapo walikuwa watu wote, walikuwa watu huko Kibera, kulikuwa kuna watu wengi sana. Sasa sijui kama wale tutawafunga wote, manake wote walikuwa wana demand. Hata kwanza Raila alikuwa haimbi ile nyimbo watu walikuwa wanaimba. Kuna watu walikuwa wanaimba pale Raila Ruto must go. Sasa maybe tuwashtaki wale pia nao. Lakini tukisema tutamshika Raila peke yake, it brings nothing, kwa sababu yule alikuwa ni kiongozi tu, anaongoza, lakini yeye naye anafuata wale watu. Kama wale watu hawakuenda, sidhani hata kama Raila angeenda. So sioni suluhisho yote ya kumshika Raila. Ile mambo ambayo watu wana demand sisi raia, ikifanyika tutaona ule ukweli wa Raila ama nini. Raila yeye hajataka kusema anataka kuwa president. Raila yeye ana demand zake ambazo ameweka pale, ambazo ni 1 2 3, kila mmoja anazijua. Ama kuna wengine hawazijui? Tunazijua. Sasa zile demand zikifanyika tutamwangalia huyu Raila, je, zile demand zikifanywa atatoka na njia gani nyingine? Lakini hatuwezi kusema ati tumshike Raila. Hapo tukisema tunamshika Raila tutakuwa tumefanya makosa. Maana tushike Kibera yote ama tushike watu wote wa Nairobi ama tushike hustlers wote tuwaweke ndani. Maana hata mimi ni hustler, ndio tushike tuweke ndani, kwa sababu hatuwezi kukaa nchi tukiwa hata school fees hakuna, watoto hakuna chakula, kila mmoja anahini, mambo mengi hakuna. Hatujui tuliibiwa kura, hatujui kura hazikuibiwa, sijui tuwasingiziwa tuliiba kura. Tunaweza kuwa tuwasingiziwa tuliiba kura, na hakuna mtu anaweza dhibithisha kama tulisingiziwa ama hatujasingiziwa. So tutafanya nini? Hapo ni kutafuta solution, na solution pengine tukitaka kuweka mambo yawe mazuri, hizi demands ambazo huyu Raila ameweka zifanyike, alafu tuone kama atafanya nini the next step. Manake hata kama leo rais angetangaza unga ni shilingi 20, maybe huyu Raila pia hata angeshikwa na haya maandamano wanayosema next week, pengine angewacha. You never know. Okay, swali tu la mwisho, sijui gavana wako ama yule mjumbe aliye karibu nawe, je, unaona kama amefanya jambo kwa hii miezi 7 ambayo imepita? Je, kuna kitu amefanya ambao unaona imekusaidia ama imekufurahisha ama imekukasirisha wewe kama Steven Chalo? Mimi nakwambia kwa swali hilo naweza kujibu vizuri sana, manake hata yule gavana wangu nikimchagua haizi nifanyia kitu ambayo mimi itanifurahisha mimi peke yangu as a person. Yeye ni afanye kitu ambayo itakuwa in general, lakini kuwa atanitafuta mimi peke yangu. Manake yule gavana wangu sasa ni mtu ambaye namjua personal, najua kwao na najua kila kitu, lakini I'm not expecting that yeye atakuja nifanyia kitu. Yeye anifanyie kitu mimi, yeye anafanya kulingana na katiba aliyopawa, na atafanya kazi na watu wote waridhike, na kama ni kumkasirikia watu wote wamkasirikie. Si mimi peke yangu personal, sina personal issue na yeye. Unaipata? Na kulingana na yeye utendaji kazi wake umefurahisha wana Mombasa ama wana Pwani?
kufikia sasa hatujakuwa na chuki. Mimi personal sijakuwa na chuki naye, labda mtu mwingine, lakini mimi personal pia sitarajii mimi anitengenezee, yeye anitengenezee mimi personal, aniletee unga kwa nyumba, hawezi. Kwa hivyo yeye amefanya ile kitu ambayo mimi personal sijai kuregret kumhusu kura yangu vile nilivyompigia, lakini maybe kuna wengine kule kando waliregret. Okay. Ali, sijui kama bado uko kwa show. Niko ndugu yangu. Nikuulize, gavana wako nadhani anaitwa Guyo. Kabisa. Abdi Guyo. Najua pia kuna jinsi umesema kuna changamoto ya chakula na ni mwanawe rais ndiye anasambaza chakula. Sijui ukweli wa hayo ambao uliyosema, lakini wewe kama mwana Isiolo, sijui utaona maoni yako ni yapi kuhusu uongozi wake? Amejaribu kusaidia wana Isiolo kabla hata tujamlaumu rais. Kwa ballot kulikuwa na watu 6 ambao wewe ulichagua. Ulikuwa na MCA, ulikuwa na governor, ulikuwa na senator, ulikuwa na women rep, ulikuwa na watu wengi ambao ulichagua kabla hata tujamrukilia sana rais. Hao ambao uliwachagua, je, wamekufeli? Ya kwanza, governor amenifeli. Kwa sababu ukiangalia kama chief officer ama CEC, most of them si wakaaji wa Isiolo. Okay. Ni outsiders, most of them. They are watu wa kutoka nje wa county. Okay. So watu ambayo wamesoma, watoto wa Isiolo ambayo wamesoma, wako na cheti ya university, wengine wako na cheti cha college, hawakupewa opportunity ya kuchaguliwa kama CEC wa Isiolo. Wale wengi wamechaguliwa ni watu kutoka nje kama Nairobi, yani kama Garissa, kama Mandera, kama Wajia, watu kutoka kule ndio wameletwa. So wale wakaaji walimpigia kura hawakupata nafasi ya kuajiriwa kazi kwenye county. Ya pili, pande ya kusambaza chakula amefanya kazi, lazima nimpongeze. Alikuwa ametafuta chakula kutokea embassies hizi za Middle East ya Turkey. So alipea watu wakaaji wa Isiolo mahali ambaye ilikuwa kuna janga ya njaa, ambaye sio mtaa Isiolo town, ni outside, nje ya town, kama sehemu za Marti, Sericho, huko ndo ilikuwa na mvua kunyesha, lakini town mvua ilinyesha. So alisaidia watu sana huko, na hiyo tunampongeza. Ya pili, women rep naye pia amejikakamua, anafanya kazi, ni mchapakazi, alikuwa ni CAS wa education ya former regime. Then na mbunge anaitwa mbunge pia anajaribu lakini bado anatapatapa tuseme, lakini bado hajapea bazari. Amepea bazari watoto wa secondary peke yake, lakini university bado hajapea. So tunamuongoja tu tusikie kenye atasema. Okay. Yeah. Swali hilo tu nitakutupia wewe William Opondo. Sijui maoni yako ni yapi kwa wale ambao ulichagua, kwa sababu ulichagua watu 6 na tumeongelea sana mmoja rais. Wao wengine. Thank you. Sorry. Now, Jakes, we have a governor. Governor wetu has not been performing that good, Dr. Ochilo, because in the appointments of Cs, okay, in the appointments he's done good. He has done some great job, because he has let me say he has employed professional. Yeah,
When it comes to health, he has given the right person. When it comes to finance, he has given the right person. When it comes to roads and infrastructure, he has given. We feel included, and he has picked the CECs evenly from all the 8. I mean, are they 8? No, 7 sub-counties of Migori County. Personally, from my sub-county, we are enjoying too. Yeah, we have Dr. Chura is the finance CEC. We also have the CEC for roads and infrastructure, and I think we are liking it. So from up to there, it's fine. Apart from that, from last year, after swearing in, it has been messy. All the county governments have been working on the public service board. They have tried to clean the county, the ghost workers, the accounts, those who still had their bills pending. They have been clearing the bills and maybe some other sort of things. Where I have a problem is my MCA. Okay, before I come to MCA, my women rep, that is where we did a very, very big mistake as a Migori County. We did a mistake in electing Fatuma Mohammed, because according to from where I sit, I don't see a competent woman rep we could produce. I have not seen any input from her in the National Assembly, as well as on ground when it comes to development. So to that point, no. My MP has been doing well. In fact, my MP even right now is doing great. At where I have a problem is here at my ward rep. Ward rep is one hell of a person. I don't know whether because we have personal difference with him, but I think is somebody who should not be given any chance to get any leadership seat anywhere in this country. Because since we elected this man, I think the last time I talked was sometime around last year. Was it September? Since then, when appointments began, we had a candidate. We had some people whom we thought was good and could serve with him, but he has decided to sideline the public totally. We are not hearing anything from him. We are not seeing anything. We are not. Even recently, my governor came to our area to I don't know whether he brought some governor scholarship or yeah. Out of our 8 wards, we had all the MCAs except our MCA, who claims that they have personal differences with the governor. Governor is his boss. The person he was supporting was a DAPK candidate by the name John Pesa. John Pesa alibaki. But it's like he has not come to the fact that John Pesa is no longer going to come anywhere near Benel. So to that point, he is making us miss a lot from the county government. Anything that is passed, any development going to the wards must be signed by the governor. So the very moment you are not in good terms with the governor, mwenye anaumia ni mwananchi hapa chini. And we have to take into consideration, anytime you are elected, especially in the ward, make sure you are very close to your governor. I know an MCA who was a dandhead. This man totally knew nothing. But where is he now? This man, this MCA sits in the budget committee. This MCA is leading the minority side.
Yeah, this MCA is presenting Migori youth in a forum that constitutes the youth of Uganda, Kenya, and Tanzania. Let me ask you, with somebody who was as brilliant as the MCA we elected, we were expecting like he could even be the deputy speaker of the county assembly. But what are we getting? Bullshit. Thank you. Unmute your mic. You are talking, your mic is unmuted. Okay. Okay, now I'm Is muted, sorry. okay. Now I'm is muted, sorry. Okay. Okay, am I okay? Now let me ask Roda, kulingana na wewe, how is this maandamano beneficial kwa uchumi wetu? Because a friend of mine works with the tour company, ananiambia of late tangu Sunday jioni kumekuwa na cancellations ya people who are to jet in, na wengine jana walikuwa watoke Kenya lakini waliogopa kwanza kusafiri. Do you see this maandamano? Na sasa tumeongeza siku, sio Jumatatu tu, ni Jumatatu na Alhamisi. Hii maandamano ya ikizidi, uchumi wetu utasurvive? Kufanya maandamano, there is nothing to do uchumi, kwa sababu wao wanafanya wanafanya as I said before, it's not only Kenya doing demonstration. I saw even France, they are doing demonstration, and they are doing every weekend. So hima demonstration, there's nothing to do the uchumi. Kama vile jana Gachagua alisema ati pesa zimepotea 2 million. I didn't believe them. They are the one who is taking those money, 2 billion. You understand? They say it's us. It's us, we are doing demonstration. We are the one doing the cost, and they are the one. Ni wao wanatakikana waseme hizo pesa zilienda wapi. Sisi hatujachukua pesa zao, kwa sababu sisi hatuko kwa serikali. They have to know either they do corruption. Unaona? And something I'm really worried about Kenya right now, it's economy to corrupt. I'm really worried about that, because I feel Ruto, he is not good person to manage. Because the way he is doing, for example, like akapatia nini unaona kama wewe unasoma gazeti leo. Unajua mimi nakuanga very honest. I'm Christian, born again, and I don't like to lie, because the Bible says if you know the truth shall set you free. Unaona kama vile niliona kama Musa Mudavadi sijui akapata sijui car, how many billions of money to buy car. Na Gachagua, hii government, they think about themselves. They eat good food, they dress nice clothes. You know, they don't care about sisi mwananchi, sisi tunateseka. Kuna watu wengine sana, kama tuseme nchi ile inakuanga inateseka sana, kama Turkana. Watu wengi sana wanakufa na njaa huko. Na niseme kama for example like tuseme watu wengine wanakuwa na watoto wako na disability. Hizo pesa zingine kwa watoto wao wako na disability. So kuna kuanga na watoto wanakuwa na disability Kenya, na serikali ndio natakikana wananunua hiyo watoto dawa na diapers na chakula. Unaona, wamama wako na disability, wazee. Unajua serikali kwa wazee walikuwa napata pesa, walichukua hizo pesa za wazee. Unaona, instead of so we want the government to have a good management and good leadership, and
And of course we need to have a wisdom, because masomo si kitu, kwa sababu si Ruto amesoma baka nini university. He need to be more smart. He know the law, he have studied, and he say he is a Christian. He need to be more, actually he need to be more writer, because he say, Ruto, he say that he received Jesus when he was a young boy. So he need to be more salt, to be more writer, and dark, to be more truthful to Kenya, because he says he's born again, because the Bible says do not lie, do not kill. If I know everybody here is a Christians or Muslim. Even Muslim, they have their law in Quran. So Ruto, he need to be more writer. If he really fear God, if he's really Christian, he need to be truthful, because something Ruto hate is a truth. I know that, because me, I'm a Christian, and I can see that Ruto, he doesn't like the truth, and that's why it's make our country not move forward. He need to be really truthful for Kenyans, and yeah, to be honest for Kenyans, and kila kitu akifanya anatuambia. Kama mimi niko opposition, I have to stay in check. I'm opposition, a very strong opposition. Kama vile mimi naongea, nataka kuwa correct. That is not good to buy cars for 8 millions for those ministers like Musalia Mudavadi. Ni watu wako na pesa, hata wakikuja kwa serikali ni watu wadosi. Remember Musalia Mudavadi in Kibaki regime, he was a CS. He was and when I was young in Moi regime, he was a minister of treasury. So ni watu wako na pesa for long time. Unaona, so I don't know why they waste money to buy the car. It's better you drive a cheap car. Now those money they can go to the hospital to help people who have a cancer, or to help the children who doesn't have food because after independence, Kenya, we are independent. After independence, no child have right to sleep without food in the table. After independence, nobody, like our democracy needs to be very strong, like in South Africa. I was very ashamed. People, they say that, oh, everything was good in demonstration. I didn't like the demonstration yesterday. People who are doing demonstration, they were doing peaceful, very peaceful. They want to march, because Raila Odinga, he told people, wear the white t-shirt to march for your right, for your justice, because demonstration has nothing to do. But the same Ruto, he didn't care. Ruto, because of his ignorance, he could tell he didn't tell the police officer to do the right thing, to use a tear gas. That was not good, because Kenya people, they want to march, and this marching was a man and woman to march whole, and akafunga nini, they cross place where people they need to march, and people they were coming different county, from even Kakamega, even wherever, all over Kenya. It's not only the people from one community, because Kenya, if you say like that, then Kenya is divided. Then we live divided. So I believe that Ruto regime, he abused the power. I don't trust Ruto regime. He abused the power, and he doesn't want to think. He doesn't want to be truthful himself, because he's a Christian. He know that in the Bible said, do not lie, in the 10 commandments. He need to be more writer. Me, I can help him to be really honest, to be really real. Like the former president was there before. He was honest. He was truthful. That's something I want him to be. I want Ruto to be really honest himself, and to say the truth, and he grown up. He said he grew up in the village. He's more open than us, and not like me. I grown up in village. He need to be more open person, open-minded. He grew up in the Sogoi. He know how he grown up. He need to be good example for us, to help those women who doesn't have money to pay the school fees, to help those children, to help widow women. As the Bible say, we help the widow women, and to help those school fees, and those people doesn't have a home, doesn't have money to pay for the rent. They can make our country can grow economy. We want the economy to grow, because one economy to grow, then our country. And something I don't like it is him to mix up with the people from Western country. He do bad thing. Anafanya vibaya sana ku mix government na watu wa Western. Let me tell about people who are Western. Western country, they like when Africa we have a dictator, because they can play their own part, because their own interest. So as a Kenya, it doesn't matter which tribe you come from. It doesn't matter you are the same tribe with Ruto.
Kenya is belong to us. We must stand for our country together. I'm telling you, if we come together, all tribes, all community, Kenya will never be the same again. We tell Ruto must go. We say, Ruto, no, we don't agree with that. We don't agree that you bring a Western country, because when those Western country people, when they don't allow us, we do what we want when we are in their own country. So our country must, after independence, our country need to be respected. We come very far. Need to be respected and to be valued, because Kenya is very beautiful and it's very fantastic. I'm proud to be a Kenyan. Okay. We have many things. We have organic maize, we have a fruit, we have a pie, we have a ananas. But the problem we have, Ruto want to destroy what God have put there inside of our country. So we must start together as Kenyans. We say, Ruto, enough is enough. That was the meaning of the demonstration. I could ask all Kenya or the walk of life. It doesn't matter you are Kalenjin tribe. Wherever you are, come and march together. Together we shall overcome. Together we can make it as a Kenyan citizen. That's the message I could tell of Kenya. Thank you. Captain, Captain wewe ulipigia Ruto kura na alinakuja kwako tu saa hizi. Na Roda nakwambia maandamano ya jana yalikuwa na umuhimu moja ya kusema Ruto must go. Na wewe ulimpigia kura. Je, sasa But una I think, feel jinsi Roda anasema Ruto must go? but I think Rada is somehow mix up kidogo. She's mixing issues in a way that when you ask her about the problem of maandamano yesterday with the economy, alisema yes, affect. Then later on, she said that economy is doing this and that. Let me tell you, Rhoda, yesterday in Nairobi, haungeona hata gari imepakiwa pale kando. And pale kando gari ikipakiwa Nairobi, Kanjo wanakuja wana collect taxes from the said vehicle. Kuna wale wa mama wa mboga wanauza mboga pale kando, like vijijini pale Isili. Nimesikia hata wakisema they open their stalls in the evening. Kuna some amount wanalipa kidogo ya county government. That is where we lost another amount of money. When they say we lost, are you there? Are we there? Yes. When Gachagua yesterday said umepoteza 2 billion, it is true, imepotea 2 billion because of the said maandamano. Lakini sasa, if I may ask William Ruto, the president himself, there is no any way that he can make a call to Raila and discuss where the problem is? For Raila Odinga, there is no way that you can make a call to William Ruto and talk with him? Is it that lazima ukuje ufunge biashara uweke holiday alafu maandamano, alafu the maandamano itself haitakuwa maandamano, itakuwa ni kutesa wale wananchi wanajitafutia kando ya barabara, wanakuwa looted? No, these people, they have to be honest in a way. Au itakuwa ni kama wakati wanapanga tukue pamoja, tutengeneze chama moja, tuende tuombe kura, ndio wanapigania simu. Lakini wakati wanatupora, they cannot call themselves. Why is that? So they have to think, they have to be locked in one room, 2 of them, hata Uhuru akiwa ndani, 3 of them, na Rigiji wafungiwe pale kwa room moja wao peke yao, na washiwe pilipili pale kwanza, then wakishatoka pale wanatoa machozi, waongee, waelewane, kwa sababu we are trying to fix the economy out of the global thing of the whole world that's happening. Hawata turudisha nyuma na mambo haya ya kufanya maandamano. Yes, mafuta iko juu. There is a way the government can subsidize mafuta. I don't know about the electricity, lakini wanalia. There is a way they can subsidize the electricity. Hata saa hizi vile tunaongea saa hizi, we are using electricity. And what we are saying here, if somebody is listening, 1 or 2, 3 of the things that we are talking about, itasaidia mtu mahali fulani. Wa subsidize mambo ya stima, mambo ya hiyo fuel, mambo ya ugali bana, mambo ya sembe. Hiyo ndio imetulea sisi mpaka penye tuko saa hizi ni sembe. They try to introduce GMO thing. Me, I didn't see any problem with GMO. Kwa sababu hata penye sisi tuko kwa sasa saa hizi, chakula tunakula ni ya GMO. Na tuna survive.
Hata wewe Roda penye huko US ama wapi, you are shining because ile chakula yuko pale, of course unajua ni ya GMO. Those are scientific food. We cannot deny that. We have to accept the fact. Ati sijui mwingine akikula atamea sijui matiti mara miguu mara ng'ombe nini. Hakuna. Haiwezi. Mimi yangu ingekuwa imemea hapa. Juu hata siku hizi sasa naona anabadilika kidogo. What are we? What is the reason of having spouse or not even spouse? Even this seat hii Mudavadi yako naye iko wapi kwa katiba? Jex. Lakini ulipiga kura, ni wewe tunauliza, tunataka tuambie uliyepigia kura na it's not a matter of kupiga kura Jex. Hii mambo na kuuliza hii hii position ya Musalia Mudavadi kwa sababu mimi sijui, labda unajua sisi wote hatuwezi kuwa tunajua kila kitu kwa katiba. Ina divine wapi hiyo kwa katiba juu hiyo sielewi. I wonder. I wonder. At the same time, that's why I'm saying that Ruto regime is to abuse the power. At the same time, tunakuja tunapatia nguvu wanawake wa wale viongozi. Sitaki kutaja majina, sitaki kutaja jina ya mwanamke wa mtu, lakini kama tumechagua Ruto kama president, wacha bambane na Raila kwa mambo yale iko. Rigiji pia wewe uko kwa serikali kama presidency. Pambaneni na serikali, muambie Raila what to do. Musalia mimi sijui hiyo sio kitu mimi sijui. Wale wanawake wale wa viongozi waachana na hao wazee wafanye kazi. Hivi tu mnakuja kuinterfere na serikali na mnachukua positions zile zingepeanwa kwa wananchi. Ati mwanamke mmoja anakufa na positions 2,000 za walimu, anaweka watu yake. Mwingine anakufa na positions 300 za ministries, analeta watu wenye walikuwa sijui kampuni fulani yake ikaanguka, anakuja kwa reward hapa kwa cabinet positions. Zile positions kama subordinate staff, mtu akupiga chai hapo jikoni, wanatuma pale shopping nini. Yani sasa sisi wengine wenye hatujui mtu, where are we going? What are we going to do? Tutakuja kufanyia kazi hao wazungu mpaka lini? We need to come back home and work. But now how can we come back home when you are rewarding your own people? That is very wrong. That's very, I cannot point out directly, but they know themselves. Hata kama wanasikia hii platform, they know what they have done. They know the positions that they have taken away from our people, from our mama mboga there. Mtu wa pikipiki pale, hata angaandikwa akue anapangusa pale ofisi, anaosha pale choo. Unaenda unalete sijui sister nani ya kwenu. Sisi wengine tutaenda wapi? Sometimes mtafanya hata sisi tukubali twende maandamano. Na tunaenda maandamano ya Raila sasa. Sio yenu hii mlikuwa mnasema ati mkifanya Raila akifanya yake, si tunafanya yetu. Tutafanya yetu lakini tutakuja kuona hii ya Raila itatusaidia kwa sababu you cannot bring your people to the government. You are the president yourself. You have your wife. Your wife anataka kuleta kila mtu hata mpaka. No, we have to be serious sometimes. You have to be serious. I've been quiet for long, but yesterday and today, even my sister herself called me and told me, bro, we have to support this thing. We are suffering. Okay. My sister is in Kenya. I called one of my friends. Captain, umepotea. Ali, naona unataka kusema jambo. Mimi naambia captain atujoin bana. Ajoin Azimio. Huko kumekwisha. Huko kumekwisha. Wacha nisijoin kwa sasa. Wacha nikae hapo pembeni. Ndugu yangu hata mimi nilikuwa nakaa nje. Asa nikijoin nani atawaambia maneno? Wacha nikae pale kama macho. Utatuambia si utakuja tu urudi hapa tufanye kazi. Ndio nasema nikikuja kwenu nani ataangalia maneno huko? Maneno nasema nichungulie pale kwa dirisha. Hapana, maneno utasikia kwenye mtandao vile tunasikia sasa hizi. Hata mimi nilikuwa nakaa nje some 5 years ago. Which I don't know because Hali, I don't know if my president is seeing something,
Me, I didn't see Adan Duale the other day. I didn't see Ndindi Nyoro huko Kapsabet wakifanya maombi. I didn't see like Duale is suffering, he's sick. What's wrong? Oh, he's sick, not suffering. He's sick. He's suffering with he's suffering. Nakwambia, unajua mtu mgonjwa. Mamake alifariki, mandugu zake watatu mara moja walifuatana. So this guy alikuwa mgonjwa, atamelazwa hospitali. Pole. So hata hakuna pole, hii mtu wamepora kupora. Kenya ni pole kwa wale wametuacha. Si kwake, pole kwa wale wametuacha. Hakuna wametuibia pesa bana, wacha wahangaike. Na Mwenyezi Mungu hawezi waacha. Unajua unapora maskini alafu unaenda mbele ya Mungu vipi bana? Wewe unasema wewe ni mtoto wa Mungu. Unaenda kuomba. Kama ni Ijumaa unaenda msikiti. Kama ni wewe unaenda kanisa, unaenda every Sunday. Yaani usiku mchana unaimba. Ala. Sasa sisi tunaenda wapi? Msikiti. Wanasema sisi tunaomba Mungu atitubadilishe economy ya Kenya. Yes, unaomba Mungu tukatai. Before I forget one thing, there is one thing I saw today. Somebody was sending me that a bail of mitumba ile bail ya mitumba imeongezwa from 28 sijui nini tax mpaka 108 I think. Yes, kuna kitu imeongezwa hapo leo. Rigiji ni wazimu. Rigiji amevutishwa bangi, anakaa kondo, akicheka anakaa kondo. Mtu ambaye hajaona power, akiangalia pande hii anakuta kuna bodyguard, akiangalia this side kuna bodyguard. Yani hiyo bodyguard imewafanya wazimu. Can we be a little bit objective, gentlemen? Mtoto ya Mau. Tumekaa kama tunachongoana, si tukue objective kidogo. Tumekuwa objective sasa, ndio mmeingia saa hizi, tumekuwa tukidiscuss. So tumekuwa hapa na some topics. Yes sir. Captain, wacha mimi nichangie kidogo. Sawa. Unajua last regime kuna kitu Uhuru alisaini na World Bank. Pesa ambayo ni 4.5 billion ya wakulima yani asal area. Uhuru wakati election inakaribia alisaini hiyo pesa. 4.5 billion ilikuwa under Kenya Development Corporation. Manipata? That money bile election ilikuja hajatoa. Sasa saa hizi ndio wanataka kutoa. Hiyo pesa ilikuwa ni grant 4.5 billion iende kwa asal areas, watu ambao wako na mifugo kama ni ng'ombe, kama ni mbuzi, kama ni kondoo, kama ni ngamia, inafaa kwenda kwao. Saa hizi bile hii administration imeingia, wamesema lazima hiyo pesa ichajue interest. Na America ilikuwa imetoa because of climate change wakati ya Uhuru 4.5 billion. Sasa hiyo pesa iendi kwa serikali. Hiyo 4.5 billion ikichajua interest haiendi kwa serikali. Hiyo interest iendi kwa serikali. Hiyo interest inaenda kwa individuals. Sasa that's why sisi tunasema kama wafugaji, hii serikali haitufai sisi. Lazima iende nyumbani. Ni must iende nyumbani. Si kitu tunasema tunapembeleza. Lazima iende nyumbani. Sisi tumechoka. Naweza pata nafasi Go ahead. Roger. Yes, habari ya jioni. Ninaitwa Roger Stum. I am Roger Stum. Habari ya jioni kila mtu. Mimi niko Kenya. I'm a politician and I'm also a security professional because that is my background. I want to speak from 3 aspects. One, about the governance from the former regime transition to up to where we are now. Sometimes as politicians, we are not sincere. Many politicians are not sincere and Ali trying to justify that kuna mahali iko safi kuliko ingine, hiyo kwanza ni uongo.
Number 2, siasa si kama kanisa. Tunaendanga kanisa hii msikisemekana number 48. Hiyo number 48 kila mtu anafungua, lakini kwa siasa ukisema number 48 mwingine anatokuja na nyimbo yake tofauti. Hii maandamano inaendelea Kenya. Mimi niko na dosari kidogo na hii maandamano. We must agree that kuandamana will not solve the problem ya high cost of living, because the Ruto's government is only 6 months old. Hata mtoto akisaliwa hawezi saliwa atambaye na akule within 6 months. Number 2, Ruto inherited the problems from the former regime. Yes, he was deputy president, but kwa jina tu, the second term yake ni kama tu alikuwa deputy president kwa jina. So deputy president mwenye alikuwa ni the current opposition leader ambaye ni Raila. The former Roger sapo atukubali hapo, tukubali hapo, tukubali utatoa yako. Hapana, Exercise patience, Ali. Atuko maandamano, we are just having a discussion. Atuko kwa maandamano. Unataka kulete maandamano kwa forum. Si utulie tu. So tukue very sincere. Recently, in my own thinking, this maandamano is not about common mwananchi like me and any other person who is common here. Because recently President launched Taifa Kas. We must go back to the history. Maneno ya Kas imekuwa na monopoly ya Raila family. And we must speak that from to everybody to know in this country. Na wakati Taifa Kas imekuwa introduced, this is threatening somebody's business and not everybody but Raila's family. Number 2, yesterday as maandamano was taking place, there was a discussion in energy committee at the Senate. They want to consolidate Kengen into KPLC. Do you know the biggest beneficiary, the biggest shareholder, Kengen, is the first family ambaye ni familia ya Uhuru. So ladies and gentlemen, kulingana na mimi hii maandamano ni kuforce negotiation. Na si negotiation ya handshake, ni negotiation ya watu kupaki kuwa na monopoly ya biashara. Na wakipaki wakiwa na hiyo monopoly ya biashara, hakuna vile cost ya stima itakatika na hakuna vile cost ya kasi itakatika. On the other side, we must be patient. Number 2, in the former regime nilikuwa nanunua unga hapa Nairobi 250 shilling ya chogo. Mimi nimeona recently imekuja mpaka 185. We are also getting allegations. Let me call this one allegations because it has not been substantiated, that during the transition, hii pesa yenye ilikuwa inasemekana ni ya subsidy, watu walipocket, haikuwa inaenda ati ina benefit mwananchi. Hii pesa ilikuwa inaenda somewhere. And from my own intelligence, I understand that maize was shipped into Kenya from Zambia, name them Tanzania and all other places. But hii mahindi ilikuwa imewekwa tu na makartel from the former regime because they were very sure with the machineries of the government Raila was going to become the president, na ndio angepata chance ya kuuza hiyo mahindi. So ladies and gentlemen, tuongee tu ukweli. Kama ni issues ya elections, ODM tumekuwa pale, mimi nimekuwa mtu ya ODM hapo awali, na tunajua kwamba hakuna free and fair election kwa ODM. Vile tu kama hakuna free and fair election Kenya, then hakuna free and fair election ODM. So uwezi anza kuenda kufakia nyumba ya mwenzako kabla hujafakia nyumba yako we mwenyewe. So mimi ningeomba, sababu hiyo regime, the former IBC,
led by kina Cherera ni watu walichaguliwa tu na kina Raila, ni watu tu walichaguliwa na kina Ruto, ni watu tu walichaguliwa na hii watu. So I want to believe that there is law in place that controls the selection panel on how to select IEBC. On issues of elections, tuongee tu vitu tatu ambaye mimi najua ni ukweli na itabaki kuwa ukweli. Ruto hana nguvu ya kufungua SAFAs. Tuongee tu ukweli, ukweli, ukweli mtupu. Kenya hii iko na sheria. Ruto hana uwezo ya kufungua SAFA. SAFA tu itawezekana kama kotini, Supreme Court itaamua, because that is the only court ama high court yenye iko na uwezo ya kusikia any election petition, especially yenye inahusu the country at large. So hiyo kudemand kwenda maandamano na kudemand Ruto afungue SAFA, Ruto hata mwenyewe hana constitutional mandate on that. On the other issue, hii maandamano, the law is very clear under Article 34, I think Bill of Right, ama 24. Inaongea kwamba you have a right of expression, but the moment your rights ends where you start violating the other person right. Mimi hiyo picketing mimi sikatai, lakini wakati hiyo picket inafanya mtu mwingine hawezi fanya biashara yake freely, mtu mwingine hawezi run maisha yake freely, hapo sasa ndio mimi naona mimi sikubaliani na maandamano. Na kama hii maandamano ingekuwa inaleta mabadiliko, kama ingekuwa inabadilisha bei ya unga, mimi ningekubaliana naye. Hii viongozi waketi chini waongee, wale wabunge wa Azimio. Let me finish. Viongozi wa Azimio wako na nafasi pale bunge ya kutable. Yes. Nataka usikize clip iko hapa alafu nipe maoni yako ni mafuta tunanunua nje. Na hata mfanye maandamano hapa miezi ngapi? Kama miaka ngapi? Wale Waarabu wanauza mafuta hata hawajui kuna maandamano hapa. So there is no way you can bring down the price of oil kwa kuwa streets hapa Nairobi. Hiyo ni kujidanganya na kundanganya watu wengine. Hiyo ni siri tu ya siasa watu wanajipatia. I'm happy the president has already sent his minister na wanaongea nao Waarabu, na tunaambiwa in another 2-3 months mtaona mafuta imeteremuka. Jambo ningependa kusema hapo, hiyo statement ni 2 pointed. One, we are aware that the issue of fuel kwenda juu imekuwa contributed na vita kule Ukraine na Russia, na vile the current economy of the world is. However, in Kenya, we were told, this is an allegation. I will not be sure on things that I know, maybe they can be allegation. It can be yes, it can be true or not. Issue of fuel, tuliambiwa there is cartels on issues of fuel. So me, I want to believe hii issue ya Ruto kutumana CS nje kwenda kunegotiate oil inaweza saa matunda ama ikose kusaa, sababu tuliambiwa ni shida ya ulimwengu. Hatukuambiwa ni shida ya Waarabu, tuliambiwa ni shida iko ulimwengu. We were not told ni shida ya Waarabu. However, if this thing is actualized, if the problem really is about the cartels or the chain of supplies, then going to the real direct from supplier will have something substantial maybe with time. That one I believe it can happen. And I know maybe that, as we are told, maybe that is what has been done already.
So if negotiation is in place so that we can have fuel with cheaper price, then I will not have a problem. However, in the other side, ukienda Uganda mafuta ni a little cheaper kuliko Kenya, so sijui na mafuta inapita kwetu. So mimi sijuangi shida iko wapi. Ukienda Tanzania mafuta iko chini, Kenya hapa mafuta iko juu. So kuna cartels, that one I agree there are cartels. So if Ruto will say, because if we can see in your clips, you can also be able to see that Ruto said akiingia anataka kudeal na cartels. If he is not one of the cartels, then I know the cartel will be watafinywa. And definitely hii Kenje ni kuletwa kwa KPLC ni njia moja ya kufinya cartel, because I know from my intelligence that the biggest supplier ya mafuta ya transformer ni the former regime, First Family. So kuna maneno tu hapa yenye sisi wananchi hatujafunguliwa macho mzuri, but I know and I kidogo tu narudi kwako, naona uko na mengi ya kusema. Najua kuna watu hapa wanataka kubishana na yote ambayo umesema. Wacha ni kuna kitu nataka kumwambia huyu anaitwaje huyu can you cross the mic? Huyu Rogers. About President Uhuru, wacha naye kabisa. He's a former, wacha retired, okay? Walikuwa nafanya kazi na Ruto. Na Ruto alikuwa hiyo serikali. Leave him alone. Alifanya mzuri, alituletea maendeleo, infrastructure. Mimi ile village mimi nimetoka, hatukuwa na barabara. Kulikuwa na nyumba za matope, hazikuwa na nini na electricity. Hakuna sasa nyumba za matope, na akatuwekea nini electricity. Unaona? Hiyo kijiji nimetoka. Ile maendeleo ameniletea mimi nikiwa mimi binafsi. Ukiongea hivyo unaongea, it hurt me. Wachana na yeye. He bring for us a lot of development. Hizo mabuilding unaona. Hata hiyo carpet iko State House ni yake. Hata hiyo kikombe Ruto anakunywa chai ni yake. Ile kazi ametufanyia. Hakuna president ametufanyia kazi mzuri kama Uhuru. Uhuru is very kind. Ni mtu akona na nini mase. Angekuwa ni yeye sahi wangekuwa na talks. Uhuru ni mtu, he was very kind. You didn't know him. He was very kind, a lot of mercy. Ni mtu ananyenyekea. He was just simple and very social. He was not stubborn. So ukiongea mambo yake, it really hurt me. No, don't be hurt. We are talking here. The things you are saying is not the truth. You are like this maandamano ni maandamano nafanya ni ya kufungua safa na cost of living. Unga imekuwa juu. Unga iko juu. Watu wako na pesa makini na watu wanakufa machokora kama ile mimi ni Mkikuyu ile county nimetoka. Wa machokora ni wengi sana. Siku ile Ruto aliingia hiyo regime, 300 million kids they have not attended the school. Wameshapotea. 3 years old, 4 years old, ni chokora sahi. 3 million is not realistic, my friend. 3 million kids they have disappeared. 3 million is not realistic. Ruto was lying to us when he comes to the government and the school will be free. So stop lying here. Rogers anaweza rudi kidogo. Ndio huyo naona anajaribu. Wacha rudi, hata mimi niko na point ya kuongea hapa kidogo tu Egon, so that show isipotee. Sawa. Kidogo tu Rogers, ni mimi nimekumute. Ukiongea unaleta echo. Ndio kwa maana so I think Jakes siongei on behalf of anything. Wala hatuna nafasi ya kuongea, tunge mute ndio ile echo zirudi. Kama mimi saa hii Rogers, naomba Rogers tafadhali. Kubali mimi ni kufungulie mic, usifungue mic. Ukifungua mic unaleta echo, inasumbua show. Kubali mimi ni kufungulie mic, alafu pia kubali wakuulize maswali,
alafu pia kubali kila mmoja awe na nafasi nzuri ya kuongea. Naona Egon akona swali. Ali pia nimeona amerejea, kwa sababu kuna mambo mengi ulikuwa umesema hapo kabla, lakini kabla Maswali nataka kuuliza please. kuna kitu nataka kuleta kwa show. Ruto kabla hajakuwa rais alikuwa anasema Uhuru alichangia the cost of living, na nataka tusikize hii clip hapo before tuendelee. Panda, uliza Uhuru. Yaani mimi Uhuru niko Ukraine, mimi ninafanya nini huko? Jameni. Mimi COVID nilikuwa huko kulea kutoa mimi. So kabla tujasema Uhuru, tujasema nini, tayari tunajua mambo mahali alianzia. So Rogers, kuna ukweli mahali ambapo tunasema Ruto kuna mahali anadanganya, akisema kuna wakati alisema si ukweli ya kuwa shida imeletwa na Ukraine, na Uhuru alijitetea jinsi alivyojitetea. So ndio maana Roda na Ali na Egon hawakubaliani na wewe. So Ali, sijui unaona aje? Endelea Ali. Mimi kwanza nilikuwa nataka kuuliza ndugu yangu Rogers. Kenya amesema yote ni porojo. Kama mambo ya gesi alisema familia ya Raila ndio inafanya mambo ya gesi. Mimi Ali nimekaa Zambia miaka 17. Wenye wanapakia Zambia inaitwa Ndeni. Wanapakia gas kutoka kule ni wa Somali na Wakikuyu. So I don't know, wewe unasema Raila anatengeneza, he is the only person who is doing monopoly ya mambo ya gas. Sielewi. Umesema mambo ya stima ni first family. Kenyatta family. Stima Ndini Nyoro hata ako na share. Oscar Sudi ako na share. Kila mtu hiyo mali kuna, ukiangalia kama wewe umeniambia umesoma mambo ya security, unafaa kuenda kuangalia mali, changanue vizuri ndio kuja kutueleza kitu ambaye uko sure bet ya kuwa hawa wanafanya hiki kitu. Mambo ya Taifa Gas huyu Ruto has share. That's why ameleta Taifa Gas Kenya. Na hiyo gas inatoka nje. So wako share na Watanzania. So all those we know. Mambo ya kusema cost of living ilipanda karibuni kitambo. Wewe unatueleza ulikuwa unanunua unga ugali na 185. Saa hizi unanunua hakuna kitu kama hiyo. Mimi nanunua supermarket hapa 250 a maize, 250. I don't know which maize are you talking about. Juzi Linturi ametumwa na Ruto Zambia kwenda kule, anatuambia sijui kama wewe ukienda foreign country unaweza pewa tu ardhi hivi kuja ulime. How come? Huyo watu wametubeba ufala. Zambia huwezi fanya kazi. Zambia ni kama Middle East. Hata wapendi foreigners. Mimi nimeishi huko miaka 17 karibu na Copperbelt University. So I know what I'm talking about. Linturi alitumwa huko kwenda kupiga picha video kudanganya wa Kenya. Kuja upande mahindi hapa. Kuna ardhi. Nani anakupa ardhi yake bure? Who can, yani huko kuna wanafuata sheria kuliko sisi. So hakuna mtu unatuambia mambo ya mahindi imetoka Zambia ikaletwa hapa na former regimes, cartel sijui nini. Hakuna. You need to follow correct things. Ukuje kutueleza hapa hivi. So mimi nimemaliza. Naweza ongea? Egon endelea. Endelea. Aya. Jackson, alafu nipatie bana. Sawa. Habari ya jioni, niwasalimie nyinyi wote. Rogers, ninaanzia kwa maneno ya mafuta venye umesema. Hatutoangi mafuta Ukraine tunatoanga ile mawe ya kusiaga simiti. Mafuta inatokanga Uarabuni. So ukituambia mafuta hapa sijui ati Uhuru ndiye aliweka mafuta ikaenda juu sijui nini,
Hiyo tunadanganyana. Alafu kitu ingine ya pili umesema ati sijui Kenyatta family owns Kenya Power. Kenyatta family doesn't own anything in Kenya Power. Hiyo ni kitu inajulikana wazi. Mtu tunajua na own Kenya Power ni William Ruto. Na hiyo ni kitu inajulikana wazi wazi. Aya, kitu ingine ya pili umesema hii maandamano haitusaidii chochote. Kuna watu inasaidia. Kwa sababu kitu tunasema maandamano iende, hatuwezi kupiga kura tuambiwe hii uongozi tunachagua inaanzia mama mboga, boda boda, mtu wa mkongoteni ndio wanaenda kupanga serikali. Later on wakati umekalia kiti unaanza kutupanga, unaleta watu wale wenye tumevote out. Ndio unakuja kutupangia na wao serikali, unasema hao ni masalas. Budget ukiangalia imeenda juu. So ukiniambia maandamano ati sijui maandamano si mzuri, maandamano inatakikana. Saizi kila mtu anataka maandamano. Tuandamane. Cost of living imeenda juu sana venye hatukuwa tunatarajia. Na kitu ingine ni kuulize, Uhuru Kenyatta akitoka uongozi, aliacha Kenya ikiwa mzuri na kila kitu. Mbona Ruto ingie vitu zibadilike? Hiyo ndio kitu ingine najiulizanga sana, sijaipata jibu. So tusifike hapa tudanganyane kufurahisha mtu, ama ufike mahali upewe 10,000 ama kitu watu promisiwa ka kitu, watu wengine wanapigana wanaenda wakidanganya wananchi. We are here to fight for kids for future. Ile kitu tulikuwa tunaambiwa. Tukinyamaza hivi tuseme kila kitu, tutaumiza watoto wetu wa chini. So lazima tupigane. Huyu mzee mwenye mnasema ati sijui afai kupingana, huyu mzee ametutoa mbali sana. Kwa sababu ninaona ni watu wakubwa tuko. Raila amepigania, ni mtu anapenda hii Kenya sana. Raila anataka kila mtu akue sawa, maisha ikuwe mzuri. Hiyo kitu ulisema ya gas, Raila hana gas. Raila kitu yenye ana provide ni mitungi ya gas. Wacha nikuambie kitu ya moja Kenya huku unajua. Raila atengenezangi gas. Ni mitungi ya kurefill gas anatengeneza. Hiyo ndiye anauza. Let me call it supplier. Ndiye ana supply. So hii porojo tunapewa hapa ati sijui watu walikuwa na gas nini. Kenyatta family doesn't own anything in Kenya isipokuwa tuseme ile kitu yenye iko saizi ni ile tuseme like for example Uhuru Kenyatta akona Brookside, hiyo inajulikana yeye ndiye ana own. Hiyo that's the only thing tuseme ana own Kenya. Lakini mkisema sijui Kenyatta family iko na hii ati iko na stima, hakuna kitu kama hiyo. Na alafu huyu watu tumechagua kila siku, hakuna agenda wanatupea ni kupiga ile serikali ya nyuma. Kuna madam ameongea hapa kitu ya maana sana. Tangu Uhuru achukue uongozi mara ya kwanza, ilianza vizuri sana. Agenda alianza akafungua mabarabara, stima ikatembea, kufika katikati vitu zikakwama. Akaona hapa mambo imeenda mrama, nitasaidika aje? Raila Amolo Odinga never be vice president of Kenya akiwa kwa serikali ya Uhuru Kenyatta. Ruto was a vice president but hakuwa anajua kazi. Alikuwa anatupima akienda akichukua pesa, hii pesa yenye imepotea, hii yenye anasema hana pesa, yeye ndiye alichukua hiyo pesa yote, for your information. Sasa serikali imekuja ameichukua na kifua, ile pesa aliba yote ana, na yeye ndiye alichukua. Uhuru Kenyatta was a very good president. Kuna madam ameongea hapa sana. Mimi kwetu huko mashinani sikukuwa na barabara ya lami, lakini lami saizi inanyoroka kila mahali, stima iko mzuri. Uhuru ameacha very good legacy. Tusipochunga itamezwa. Na mzee venye anapiga kelele, kuna watu wanatusi huyo mzee. Huyo mzee akona future for Kenyans. So tusidanganyane hapa ati maandamano kama ni hata kama ni uwezo. Kwangu mimi my opinion, maandamano ingekuwa every day hadi tutoe hii serikali. Kwa hii serikali ni ya watu binafsi. Hakuna kitu
Ruto anatusaidia. Ruto anajijali tumbo yake na wale marafiki yake, na ile kitu anaona huyu anataka kumeza wale watu wako na sauti, awakanyagie chini, akuwe yeye ndio power, na hii hatutakubali, na hii haiwezekani in Kenya. So tusidanganyane, tuambiane ukweli ndio tusaidie Kenya. Tusione hii maneno iko hivi. Saizi tunalia unga imeenda juu, mafuta imeongeza, mafuta ya taa. Mama wa kijiji pale hawezi afford mafuta ya stove ya taa, hawezi afford unga, hawezi afford mahindi gorogoro. Aya, regime ya Uhuru Kenyatta, mahindi gunia ilikuwa 2700. Saizi mahindi gunia tunanunua almost 6000, is almost 7000. So mkisema ati mtu akiniambia hapa ati sijui ati vitu zimefichwa ndio Raila angekuwa president ndiye aanze kuuza hizo vitu, Raila doesn't have that in mind. Raila anataka Mkenya kuwe sawa, tukue equal, tusaidiane. Lakini serikali tuko hii nayo, kila mtu anataka yani ile kiburi ya kujifanya aje. Mlikuwa mnasema tumechukua, hiyo itusaidii. Tuambiane ukweli hapa, mandugu zangu, yangu ni hiyo ya mwisho. Nataka unipe maoni kabla Yes. Hebu sikiza hii alafu nipe maoni yako kwa hii clip. Okay. Nipe maoni yako kwa hii clip. Problem amongst Kenyans, and they want to continue with the handshake. Telling them, my friends, the former handshake brought problems to us. We lost everything. If you tell us we continue with the same thing, then we have to be mad people to continue doing the same thing and to expect different results. We are telling them there is no problem amongst Kenyans. There is a problem with the economy. We want to sort out the economy. We have a plan on how to sort out the economy. And I want to tell our competitors, in UDA, number one, we have a track record. We have demonstrated that we build the railway, we build the roads, we connected electricity, we did TTI. We have a track record, number one. Number two, we have a plan. And already they are part of our plan because we told them we are going to change the conversation, and the conversation has changed. We are now discussing matters economy in Kenya. And we are not just discussing matters economy, we are discussing matters bottom up that will lift the millions of young people in Kenya who today are languishing in joblessness, in drugs, in many other vices, because the trickle-down model failed to create jobs and opportunity for young people. We have a plan on how to lift small businesses so that they can make money, so that they can access credit, so that we can liberate them from Shylocks and ensure that every Kenyan is growing. We have a plan. My friend, Instead of our farmers living on... Haya. Egon, Sasa umemsikia klipu mzuri. Ilikuwa hii. Blame handshake, eh? Yeah. So go ahead. Sasa hata Azimio haitaki handshake. Hatutaki handshake. Well, let me use it because mimi ni mtu wa mzee. Napenda mtu mwenye anampianga watu ukweli. Kitu yenye iko ameongea hapo vizuri sana. Serikali yake ni kulift at the bottom up. Mzee alikuwa anaongea juu ya bottom up, watu wanamcheka. Sasa to be honest, let's be genuine. Saizi kwa serikali kuna bottom up kweli? Surely.
mpaka tunaletewa watu ati CSS 50 na mimi ndio naenda kugharamika kulipa hao watu. So uoni hapa tunadanganywa, tunafunikwa. Na yeye mwenyewe ndiye alisema wakati mzee alikuwa anaweka ile maneno ya BBI kuje vitengo fulani iwekwe, akapinga. Sasa ni nani anatumia BBI na mlango ya nyuma? Si ni yeye? So huyu jamaa anatuchezea. Tafadhali, hii ni paka na panya tunafanyiwa pale. Hatutaki serikali kama ni uwezo. Yangu ni hayo machache tu, wengine waongee. Jex, nipatie nilale bwana. Niko na swali na Rogers. Acha tumsikize mzalendo alafu nikupatie. Habari zenyu panelists. Salama sana mzalendo. Leo naona mjadala uko moto sana. Kuna jamaa ameongea hapo awali, nataka kumshukuru sana. Huyo alikuwa amesema mambo ya maandamano na akasema mambo ya cost of living. Kusema ukweli, hii mambo ya cost of living, rudi nyuma. Unajua watu wa Azimio sana sana, na nikiongea hapo usianze kufikiria mimi ni mtu wa UDA. Kuna milioni 8 ya Wakenya wale wakupiga kura kwa aidha Azimio ama UDA. Hawakuona ubora wowote wa uongozi katikati yao wawili. Pande ya Azimio ni wale watu ambao walikuwa wanataka status quo ibaki hivyo hivyo. Sera za uhuru ziendelee mbele na vitu zikuwe vile zilikuwa. Huyu jamaa ameongea hapo akiongea mambo ya 50 CSS. Alafu bado anasema BBI ni sawa. So what are you saying? What are you saying? You are saying the 50 CSS is not correct, but at the same time you are saying that BBI was a good thing, yet it's the same thing that Ruto is doing. So you are saying a bit of nothing there. The issue of the cost of living, say throughout the world, there is the prices of almost each and every commodity, isipokuwa wale wako na mafuta katika nchi yao ndio utapata bei ya mafuta imeenda chini. Hata Marekani bei ya mafuta inaongezeka na inarudi chini. Mambo ya subsidies, na hii kitu tumesema kwa hii channel sijui mara 100, watu wa Azimio wasikii hata kidogo. Mambo ya subsidies ya mafuta, ile ilitolewa ni subsidies ya diesel. Hii ingine yote ilibakishwa ama iliwekwa kwa kiwango fulani ile serikali inaweza jimudu, yani it can afford, because at the end of the day wewe ndio unagharamia. Hiyo ndio mambo uelewi hata kidogo. Wewe ndio unagharamia. Ni pesa ya kukopwa, but at the end of the day you will still pay for it. So what William Ruto is saying, that subsidies is not the way to go, because every month it was costing Kenyans around 30 billion, 8 billion every month. I don't know, 30 or something like that. At the end of the year, it was costing around 300 something billion. So who is going to sustain that kind of economy? It is not sustainable. Wakakuja mambo ya education, wanasema ati Ruto alitoa sijui nini za subsidies ya education. Uongo mtupu. They are feeding us with a lot of propaganda and lies, and we are buying into it. Haya, maandamano ilikuwa juzi, yes, na baba ameita maandamano kila siku. Look at the places where those maandamanos were. Places where people are impoverished. Watu hawana kitu ya kufanya, ndio wanaenda kwa barabara wanaandamana. Unaandamana na mtu ana earn 1 million every month kwa salary, allowance anapata 30 million, 35 million,
cars sijui Maile la Jalans anapata 116 Kenya shillings every day. Hata vile nimeandamana wewe ulimlipa. Hata vile alikuwa kwa barabara jana wewe ulimlipa. Yet aja kukomplainia that unajua hii salary unanilipa ni mingi sana. It's too much and it is hurting the economy. Hii pesa tunaweza weka kwa hiyo subsidies wanasema. Jamaa anatoka Kileleshi wapi? Karen ametoka Serena amekula hot dog omelet, alafu anaenda kuandamana na mtu ametoka Madhare na Kibra ana njaa. Unapiga kelele mayowe pale, unamshukuru. That is doing a good thing for you. Siku gani juzi wameongezewa mshahara? Uliona ilipitishwa and nobody talked about it. Not even one of those legislators. Akuwe ni Wazimio na akuwe ni wa UD, hakuna mtu aliongea. Sasa zile walipitisha mshahara wao wakaongeza ikakuwa juu. Na wewe ndio unagharamia maisha yao. You are paying for his comfort, for the comfort of security, and he can afford unga ya 500. Hata iongezwe 1000 yeye ata afford. Alafu huku wanakuambia wewe pigania, hata juu mshahara ile unakula, yeye anakuambia hiyo unga we wacha irudi chini. Wengine wana ajira. What should we be fighting for? We should be fighting to employ people. We should be fighting to eradicate poverty. We should be fighting to eradicate poverty. The government cannot give you unga each and every day. The government should give you an opportunity to buy that unga. And that opportunity is industry. And that is what improves the economy. Jana the economy ilisimama. Kuna jamaa ameongea hapa with his accent, anatoka huko sehemu za Kisii. Ana support baba mbaya sana. Kisii hakukuwa na andamano hata moja. Walikuwa nauza nyanya na vitunguu zao kama kawaida. Kisumu kulikuwa na maandamano, walifunga biashara. Na wakachoma biashara, wakapora mali za watu wengine. Ukudhani ati ni sijui ni nini. Haya, huyu anapiga kichwa hivi huko kwao hakukuwa na maandamano. Roda, kwenye kulikuwa na maandamano. Wewe ni supporter wa baba, kwenye kulikuwa na maandamano. Mzalendo, kuna kitu umeongelea kuhusu subsidy. Na ningetaka tusikie what the president, so that we are able to diffuse the truth of what the president is doing and what is not doing. I don't know if every panelist can allow us to listen to the issue of the subsidies, so we can arrest or we continue demanding the subsidies to come back. If we can listen into this one. Cost of living. Kenya National Bureau of Statistics says inflation rate is now at least by November last year. When you come into office, the first thing you do is to remove subsidy on the likes of unga. The big question is, as you run the program on subsidizing the cost of production, is government saying it was unable to also run the program on subsidizing unga so much that you remove the pinch on Kenyans who are feeling the pain as they go to the supermarkets to buy unga? John, do you know how much those subsidies were costing us? It was costing us 16 billion shillings every year to subsidize fuel. It was costing us 3 billion shillings every did I say every year? Every month. Every month. It was costing us 8 billion shillings every month to subsidize unga. It was costing us 3 billion shillings to subsidize electricity. A total of 26 billion shillings every month. The decision to subsidize unga, fuel, and electricity was not an economic decision. It was a political decision. It was meant to placate Kenyans to vote in a certain way. Unfortunately, Kenyans did not buy it. They did not feel it. They looked for this. Okay. I don't know if you have heard what was being subsidized and what was removed. You know, that is exactly what I was saying. If you get, Ruto said 25 billion, I said 30 billion per month. That comes to a total of 300 billion annually.
Yeah, that is exactly what I said. This thing was unsustainable. When you hear, when you hear Ruto talking, he has a plan. How well he's going to implement his plan, it's a matter of time. He has a plan and a strategy. He knows very well. This guy has been in Kibaki's government. He has been in Moi's government. He has been in Uhuru's government. He has been in Raila Kibaki's government. He has been in government since 1997. There's nothing new you are going to teach him about food security, for instance. Hakuna kitu utafundisha Ruto about agriculture. He has a degree in that. You utamfundisha nini? He was the best in that sector. He knows what to do when it comes to agriculture. Today, the cost of fertilizers come down. Yet we are being lied to here that unajua hii price ya unga sijui ni serikali ndio imefanya price ya unga ama ni wizi ndio imefanya price ya unga ikaenda juu. Wewe inchi ya Kenya inategemea mvua kwa kupata kupata mavuno. Mvua agricultural fed sector, rain fed agriculture. So can you imagine mnangojea mvua ndio mpate chakula. So siku ile hakuna mvua then hakuna chakula. But here we have a government that has been there for 6 months, and I believe they know this so well, and they can do a lot of irrigation schemes in the country that can help ASAL areas where Ali comes from to plant a lot of maize through irrigation na vitu kama hizo, so that we have food security. Kama mahindi ndio shida, then tupande mahindi kabisa. Tupande mahindi na serikali itoe pesa ipatie wananchi wapande mahindi. If that is the issue. I can see you're raising so much eyebrows kwa panelist hapa, na mtu kama Ali na Mutei and Rhoda don't seem to agree with you. Allow me kwanza ni introduce Mutei before I come to Junior and Captain. Mutei, I don't know if you agree with what Mzalendo is saying, so that I also give you an opportunity to respond. Okay, thank you for welcoming me, although I have been a bit late. It's okay. Sitakumbaliana na maoni ya Mzalendo. Nimekuwa nikimfuatilia kwa siku kadhaa. Sitasema kuwa vile nitakumbaliana na upande huo mwingine. Because leo nilikuwa nasoma clip moja ya 1982. Jamaa alikuwa anaitwa Ezekia, mwenye alikuwa anajaribu sana kusaidiana na Onginga na Raila kupindua serikali ya Moi. Na ikanifunza jambo moja ambao vile niliona ikitaka kufanyika pale juzi katika maandamano kwa mtoto wa Raila. Kwa hivyo mimi chenye ningependa kusema usiku wa leo, tutarajie hard times ahead, tupende tusipende, kwa sababu kama umeona msimamo wa Gachagua akiwa Mombasa pale port, alijaribu sana kusema Raila call off the maandamano, na juzi alikuwa amesema kuwa yeye atandili na yeye once and for all. Kwa hivyo ni mtu mwenye ana msimamo, ni chesi dhambi tu. Tukija kwa upande huu mwingine wa Ruto, ana msimamo mkali akuwa atarajii handshake, but believe me you, leo nimepata information, a very source for information, kuwa Ruto needs handshake more than Azimio. Na kama hii itaendelea tena Jumatatu ijayo, Alhamisi, na iendelee hivyo, believe me you, Kenya tutatarajia maisha hayatakuwa bearable, na hakuna mtu mwenye anajiita hustler atavumilia. Kuna mambo mengi sana pengine nyinyi mkiwa pale amujui, lakini grounds vitu ni tofauti. Mahali ile eneo mimi nilikuwa jana nikiandamana, mumeonywa wasi watu wawili watatu wameuliwa, lakini kuna vijana wawili mimi waliuliwa nikiwatazama hivi. Na hawakuuliwa na polisi ama nani, waliuliwa na wenzao. Waliuliwa na wenzao kwa sababu kulikuwa na vikundi viwili vya UNDA na Azimio. Hao vijana wamepotea mbure. Ulimeona mwanafunzi mwingine wa Maseno vile amepoteza maisha. Supermarkets Embakasi zimevunjwa. Saa hii venye nimechelewa tulikuwa tunashuhudia watu wakirudisha zile vitu waliiba kwa one of those supermarkets, kwa sababu mtu ameenda kutumia nguvu za giza
kutafuta mali yake ya worth 15.7 million yenye ilichukuliwa jana. Magari zinachomwa mpaka kwa estates. Hiyo habari yote hamna. Kwa hivyo my point is this. For us to soldier on, we must have a dialogue. Ikuwe ni akina nani watakaa chini, kwa sababu by the end of it all, Raila hataumia, Ruto hataumia, Gachagua hataumia, ni mimi, ni mzalendo, ni Roda pale, ni Ali, ni sisi tutaendelea kuumia. Kwa hivyo as we are trying to debate, let's look at the welfare or the life of the common mwananchi, kwa sababu Monday tena tuko kwa njia, Thursday tuko kwa njia, na tutaendelea vivyo hivyo mpaka tupate suluhu. Mzalendo, umesema kuwa ati Raila si analipwa, nani analipwa? Ni kweli tunawalipa, lakini kumbuka, lazima hata kwa msafara wa nyani lazima kuwe na kiongozi. Kwa hivyo saa hii hao ndio viongozi wetu ambao wanaendelea kututetea, na tunaendelea kuunga maandamano mkono. Mwenye atapoteza maisha ikuwe ni mimi nizikwe, yule ama ni rushwe niozee huko, lakini haki ipatikane, kwa sababu jambo kama hilo limeonekana South Africa. Uliona jana Malemba akiingia kwa street, although theirs was a bit organized. Ilifanywa kwa njia ambayo mimi nilifurahia, kwa sababu nilikuwa vile naifuatilia. Kwa hivyo tuendelee na maandamano mpaka suluhu ipatikane. Asante. Captain, kabla uondoke niambie. I like the way Mutie Junior is putting that maandamano in South Africa was well organized. I think next Monday you will organize also yours to look like better than the one for South Africa, because when you say mtu anatumia nguvu za giza kurudisha vitu zake zilizoporwa, hiyo jamaa anatumia nguvu za giza, ungetuonyesha pia tutumie sisi wote kama Wakenya, ndio tuletewe mali zote zile ziliibiwa kwa serikali zote zile zimewahi kuwa Kenya. Hatutasema hatujaibiwa, tumeibiwa miaka mingi sana. Hatuwezi kuja tukaangalia tu hii peke yake ya UDA. Tumeibiwa miaka mingi sana. Organize your maandamanos very well, because if you tell us that looting a supermarket is part of maandamano, then you are in a wrong place. That is wrong. No, is on. Sorry, my friend. Ni kama misquote my statement. What I've said is this. Personally, kuna some goons wenye from the word go, wao walikuwa wamejipanga kwenda kupora, si ati ni maandamano ama nini. That was my point. Nimewahurumia kwa sababu imagine mtu amekula unga, amepika unga ya kuibiwa, anyali loot jana, na saa hii anafura tumbo, na si mtu mmoja, ni more than 300 guys wenye mimi nimeshuhudia jioni ya leo. Kwa hivyo si ati na unga hii, umenielewa vibaya sana. My point was this: kama tutaendelea kufanya maandamano, tukue na njia mwafaka, na tukue tunafanya kwa utaratibu, nao polisi watupee muda, kwa sababu mimi naamini kama jana tungeachiliwa tuingie pale KICC tukiwa na viongozi wetu, yale mambo yote yalifanyika hayangefanyika, kwa sababu tungeingia pale tupewe ile moju, tuambiwe wao ndio wanapeleka, na wale wengine tuambiwe tufanye hivi, tutulie pale, ipelekwe Harambee ama ipelekwe State House, na hii mambo mingi ingefanyika. Ukiangalia ile mali jana imeharibiwa Nairobi, na zile mahali pengine hatujui ni mingi. Kwa hivyo kama on Monday, kama on Thursday tutakuwa well organized, kwa sababu kuanzia leo tumekuwa tukijipanga. Asante. Sawa. Kuanzia kesho, kwa sababu it was my time. I was talking. I can interrupt. Yeah. Kuna mtu I kept quiet for him. Okay. Go ahead. So I think I have to rebate back on him that I see you are part of this so much. You can organize this thing very well, which we agree on that. 1 hour before maandamano ianze, or 2 hours before, assemble somewhere, all of you, talk to your people, that the people around there, KICC ni maandamano rasmi ile inajulikana. Tusiwe na maandamano KICC, tuko na maandamano Kibera, tuko na maandamano Chakaranda. So we are failing to understand which maandamano is legit. Say that our people wasiporwe. Kama ni KICC, assemble all of you KICC, na isikue ni kuna goons pale. All of you there, you have to monitor yourselves. Hakuna mtu atakuza mali ya mwananchi hapo kwa barabara na muko pale, mnamkataza. And your message will be heard.
Lakini mnapita pale, mtu anaporwa, mnaangalia tu, mnanyamaza. Wanaingia kwa duka ya fulani hapo, anaingia duka ya Ali, wanachukua pale sukari, wanaenda, mnanyamaza. Wanachukua maji, mnanyamaza. Why? Be at least organized the way South Africa was. Piteni tu polepole. Mi duka yangu hii naweza songesha mlango kidogo, msifinyane, mpite mkienda. Kama kuna goons, spot those goons na muwakataze pale immediately, na tutawasikia. Kama tena kuna message inakuwa delivered, let the message to be delivered to the government in a peaceful manner, not in that way that mnakuja sijui you want to justify that tumeweza Ruto leo ni president. Not that Ruto is doing good to some of us. We voted for Ruto and we are not fine on other things like some of those subsidies you are talking about. Mimi niko kwa nchi tunatumia gas kutoka Russia hapa nyuma tu hapa, lakini hawakuongeza vile imeongezeka Kenya, even though iliongezeka tu kidogo vile this country they raise up their wage bill to a certain figure, wakaongezea sisi gas kidogo na mambo ya transport and all whatever. Lakini Kenya inakuwa sijui more than 5 times of what has happened in the global market. What does that mean? Restructure your things polepole bro, mjipange vizuri, mupeane message yenu isikizwe. Hata sisi tuko na message kwa president, ni vile tu hatutaki kukuja sana na nyinyi. Sisi tutapeana yetu kama juzi vile Jerarge alikuwa anapeana Sunday kwa kanisa, atasikia. Mtu kama Rogers he was talking of that hii mambo ya gas, ni kama hata amepotea. Kitu naweza muuliza Rogers, mbona gas inapanda sana kuliko ile inji inatoka, iko cheap? Atuambie hiyo, but haiko hapo. So continue. Ulikuwa unaongea Jex. Ali, there is something you want to say? Yes, I want to ask Mr. Mzalendo. Yes, Mr. Mzalendo, habari yako? Nilikuwa nataka nimuulize, alikuwa anasema ati asal area ipewe vitu zipa agriculture, ikuwe land of agriculture. Mimi namwambia hakuna mvua, ni ukame. Kama angesaidia wanyama wakati aliingia, mang'ombe na mbuzi haingekufa, angepea chakula free. Lakini huyu mtu ni muizi. Usiku ni muizi, mchana naye ametuvalia nguo nyingine, anatuambia mimi natengeneza economy. Sasa hakuna mambo ya kutusifia. Mzalendo usifie Ruto. Sisi tunamjua in and out of it. Kuliko hata wewe. Mimi namjua, nimekutana naye face to face. We met in Zambia with him face to face concerning maize. Wakati ya 2011, wakati alikuwa Minister of Agriculture. He came there, ndo Raila akampiga kalamu because aliiba. Mahindi ilikuwa inatoka Zambia inakuja Kenya, jamaa anaficha. Anasema mahindi ijakuja. Na serikali ilikuwa imelipia pesa. So we know more. Ametoroka? Ametoroka. Hata ule mwingine pia ametoroka. Sasa kuna kitu moja nilisahau kidogo. Captain, wacha nimalize. Hata nilikuwa naenda. Captain, 1 minute please. 1 minute nikwambie. Sisi atuseme mimi kwanza si Mjaluo na si Mkalenjin, lakini I support Raila. I don't support Ruto. Why? I know Ruto more than Captain. I met Ruto face to face. I know him more than you, my brother. Namjua vizuri kuliko wewe. Huyu mtu tumekaa naye tukakula chakula tukaongea, but the person he is not ready. Hawezi saidia Mkenya, hata wewe Mkalenjin hawezi kukusaidia, isipokuwa watu wa karibu kwake, mlango yake ndo anasaidia. Saizi ameona maneno imekuwa ngumu, ndo anaanza kusema leta Kipsing kwa meza, leta huyu kwa meza, leta Iteso kwa meza, leta huyu kwa meza, ndo ajaribu kusema Kalenjin wanapigwa vita. But to tell you from the word go, my brother, Ruto doesn't mean good for this country. Mwenye anarani nchi si Ruto, mwenye anarani nchi ni Amerika. Unaona ambassador wa Amerika 24/7 ako kwa State House, anafanya nini huko? A messenger
an office messenger from America ndo anakuja kurani nchi yetu. So mzalendo amerudi, mimi naona I was asking him something. Wewe ulituambia asal tupewe ardhi tupande huko agriculture whatever. I want to ask you something. 2013 Galana Kulalu ililonchwa na Uhuru Kenyatta na William Samoei Ruto. Nani alikula hiyo kitu? Nani alimaliza? Nani alisema mimi nimesomea, I'm the doctor of agriculture whatever. Chakula ambaye tungefaa kuvuna, nani alikula? William Samoei Ruto, my brother. You can stay at the comfort of your place, support your jamaa, but ujue Mkenya leo ule alimpigia kura na ile hajampigia kura hataki kusikia hata jina yake. Aende nyumbani, apaki vitu yake aende nyumbani. Sisi tutamsindikiza mpaka nyumbani. Hiyo kura irudiwe. That's all. Asanteni. Iko pamoja na hiyo ya mzalendo bado. Iko pamoja na hiyo ya mzalendo, atajibu zote. Kitu nilikuwa nauliza swali ni kwamba is there any problem when somebody is having a business and he's a politician, like now Raila having a gas business? Is there any problem? That one will be answered in the group. It's not personal question. If there is a problem, why is now our president or whatever the case having a very big new hospital in Eldoret, just adjacent to referral hospital as a private hospital? If there is if it's a problem to have Raila to have a gas business, or if it's a problem for me to have a mboga business karibu na serikali, why is he having? That is the question, because nimesikia watu wakilalamika sana kuhusu gas. Let's compare and contrast. Mzalendo. Unajua, I started my statement too early and told him I've been part of this system. Hiyo pali huko kwa Raila nimekuwa huko hata mbele yako. Nimekuwa huko kwa muda mrefu sana. I understand the politics. The issue of Gulali, is it Galano whatever? Gulali project. I think William Ruto was implicated. He was exonerated. And if the matter was taken before court, then watu wale walikuwa kwa hiyo project, juu yeye hakukuwa anashika hiyo pesa directly. There were people involved, including members of your community. Wale project inawekwa kwa mkono yao. So you should tell me how many members of your community were arrested or implicated in the project. So hiyo mambo ya kusema ati William Ruto alikula na yet usemi watu wale walikula na yeye na wakawekwa ndani, then hiyo ni tutaweza treat kama rumors. Ama the issue of a gentleman asked the issue of elected leaders having interest in doing business with the government. I think it is very, very clear that when you are elected or when you are a civil servant, these people are civil servants, they cannot do business with the government. But you see what has been happening in the country is that the previous regime are doing business directly with the government. This is unlawful. And those are some of the things that we should condemn. That when you are elected or you are an elected leader, you should declare your wealth. You should declare how much you have. Kama wewe umeingia kama governor, kama hauna kitu, then after 5 years you're already a billionaire. Then a life audit should be done. Remember during Kibaki's time, kulikuwa na kitu inaitwa appraisal ama declaration of wealth pia ilikuwa. For civil servants kulikuwa na kitu, they were being appraised on the services that and they are providing for the people. So every
annually ulikuwa unaletewa karatasi unajaza your performance contract nini. That was introduced by the World Bank kuonyesha, because kulikuwa na uzembe. We live in a society where people are very very lazy. Kulikuwa na uzembe ya kazi. Unaona kama Ali ana celebrate holiday, ati Kulibaba aliwapatia holiday. Hiyo ni uzembe. People don't want to work, they want holidays, they want free things that will not even help them eventually. A gentleman said that what is the end game of this maandamano? They are denying that Baba does not want handshake. People like Ali are holding Baba captive. Wanamwambia hatutaki handshake, tunataka State House. When they were given the opportunity yesterday kuenda State House kuapisha Raila Odinga, hawangeweza kufika pale. Now they have shifted goals. It is the politics of the day. They have held this mzee hostage such that hata kama anatamani handshake, akili yake inataka handshake, lakini mwili imekataa. With people like Ali and other politicians who depend on him being in politics. I hope I answered your question, or I attempted to answer it. Yes, Mr. Mzalendo. Last question. Yes. Sisi kama wanaazimio, kwanza mimi kama mwanaazimio, Raila was approached before even hii mambo ya give me this. Oh, sorry. I'm telling you, Azimio, before that time he came from Narok, he was going to Mombasa. They were having Ruto and 8 ambassadors walikutana, wakuwa wanasema waende, hiyo ambassadors waende wakae na Raila chini waongee. Raila refused, akaenda from Narok to Mombasa. So they have tried, they have maneuvered. Mtu anataka leo handshake, sio Raila, ni Ruto. Hata sura yake inakuonyesha, mwili yake inakuonyesha vile yako. Somebody you can understand from even the way he's talking. So my brother, utueleze tu ukweli ya kuwa Ruto ndo anataka handshake. Asante. I think Ruto amewambia from day one that he understands Raila's game. I am telling you, Ruto understands Raila more than you do understand him. He has worked with him. He has been a member of ODM. And remember, Ruto made Raila be the Prime Minister of the Republic of Kenya. That part of the story, you don't say it. You whisper it down in the corridors. But huyu William Ruto ndiye amefanya Uhuru akakuwa president wa Kenya. Hiyo mali, the part of history is erased from when you are talking about William Ruto. So, and remember, William Ruto is the only politician out of the circle who went and contested an election and won with a political party that has been barely one year. So this man, I can tell you, he understands the game better than you people in Azimio, and he can read your mind. So whatever you are doing, and hakuna kitu yote ile mnafanya iko kwa siri. Every game plan that you have is always there. Tunaenda State House, hii ndio silaha tuko nayo, mnamuonyesha ndio hii yote tuko nayo, tunaenda. You are not serious with taking over government. When you had the opportunity to take over government, you couldn't. You kept on. You lost the most important opportunity to change the trajectory of this country. So right now, I think it is too late. Whatever Baba wants to achieve is the price of unga coming down. That one will be realized, and it will not be given that credit to him. Unga is already at 185. The rains have come. It will go up to 100. But unfortunately, this is the script of Azimio. Unfortunately, hii ndio script yao. Si una mvua inanyesha, watu watavuna na mahindi itakuwa bei ya 100. Watasema hao ndio walirudisha bei ya mahindi chini. Script yao is well known. I want us to almost summarize the show, and there is one also thing that happened today, and I'm playing this courtesy of Citizen TV. It's not from Mutembei, so
I want us to listen in. It's about privatization of public parastatals. Bill 2023, which will see non-performing public entities sold to private actors without the bureaucratic approval process by Parliament. Under the approved bill, the National Treasury could proceed and sell non-strategic parastatals with ease, without the legal and policy bottlenecks and the green light to approve the privatization process without any legal or policy framework barriers. Maria Nyambura tells us more. The proposed Privatization Bill 2023, approved by Cabinet, will see Treasury approve the privatization deals of state-owned entities, which for years have been impeded by procedural and legal hurdles. The bill gives Treasury power to identify and determine which public enterprises will be privatized. The approval of the bill comes just 5 months after President William Ruto stated that the government buys 10 state farms within a year through the National Securities Exchange. According to the Cabinet, under the new legal regime, the private sector and other investors will be allowed to contribute to the economy by having shares in the entities and reduce the demand for government resources and reliance on government financing by. I don't know what you guys have to say about that. Now the Cabinet has approved that they can sell a parastatal without going through Parliament. Yet Parliament is the house that wananchi have elected their leaders to go there to speak on their behalf. Now they don't have that advantage. I wanted to have a few responses from you. Let me begin with who? Let me begin with Mutembei Jr. What do you think? My take concerning the same, hiyo ni ile maneno nimetoka kusema hapa. Utapata certain entity ishauzwa, wambunge hawajui, sisi hatujui, but after the 10 years tena ya our Mr. Ruto, hiyo miaka 10 akimaliza utakuja kupata kumbe hata hii kitu sasa ni yeye aliuziwa, alitumia tu nje ingine ikakuwa yake. Hiyo tu ndio my take, na sina mengi ya kuongea kwa sababu sasa mimi niko na hasira because of my own reasons ya yale maneno yalitokea jana. Kwa hiyo tukutane kesho. Usiku mwema. Ni sawa sawa. Ali, what do you say? Mimi nasema hivi, hiyo privatization ya parastatal ni Ruto anauzio hiyo kitu. Hakuna kwingine inaenda. Ni Ruto na watoto wake. Na Gachagua na watoto wake. Hawa tu ndo wanazungukiwa wauziwe baada ni yani they want to become like the first family, maybe jina yao itajwe kila mahali. Umefahamu? So hakuna mambo mengine, ni yani ni endo ananunua, aseme maybe mchinese amenunua ama mzungu amenunua, na kazi kitu ni yake. So kwa hayo machache na mengi, kesho asubuhi tunaenda maandamano. Mzalendo naye wacha tulale salama. Ni saa 7. Nimesema kuna maandamano. No, sisi tumepanga ni kesho. Ali kesho. Ali, kabla uende, wacha nikuelimishe kidogo tu juu ya mambo ya privatization. Unajua kampuni inaitwa Mumias? Yes, I know Mumias. Unaona vile ilikulwa na watu wale watu wanasiasa. Kidero. Kidero. Wanasiasa. Hapana, Kidero ndo alikula. Unajua ni kampuni ngapi Kenya tunapoteza hela, mamilioni ya pesa kila mwaka tukimwagia pesa. Mumias ni mojawapo ya hizo kampuni. Nzoia ni mojawapo ya hizo kampuni. Sony ni mojawapo ya hizo kampuni. Rivertex ni mojawapo ya hizo kampuni. Posta ni mojawapo ya hizo kampuni. KBC ni mojawapo ya hizo kampuni. Now, kuprivatize kampuni inamaanisha wewe unaweza nunua hisa kwa hiyo kampuni ili iweze kuendelea. Unajua kampuni yako na kampuni ya serikali, services ya kampuni yako na services ya serikali
lazima ikuwe ni tofauti. When you privatize a company, it improves its efficiency and reduces the burden of government to pump in money each and every year. Wacheni kuweka siasa mahali hata ufai kuweka siasa. Hapo ni siasa ndugu yangu. Hii jamaa ndo ananunua. Anashindana na Uhuru family na Moi. Sasa kama amenunua hiyo lazima tumkataze. Lazima tumkataze hiyo. Wewe na usiku mwema ndugu yangu. Haya, wewe pia uandamane and take care. Ukipigwa mawe ya kichwa, make sure uko na insurance ya kukupeleka. Tayari iko yote. Uko na familia umewachia nani? Mungu wako. Mungu anapia anakuambia utumie akili. Ukifika Mungu wako bana. Sisi tumehangaika ndugu yangu. Wewe bana wewe. Kenya ni mzuri bana. Kenya si nzuri. Kwa tangu Ruto amechukua imekuwa mbaya. Wacha tukue na